ట్రిగోనోమెట్రీ ఎక్సర్సైజ్ 8.2లో ఫస్ట్ సమ్‌లో 2 బిట్స్ ఉన్నాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అవర్ డిస్కషన్. అండర్‌స్టాండ్? సో దీస్ 2 క్వెషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. క్లియర్? 4 మార్క్. 4 మార్క్ క్వెషన్స్ దీస్ ఆర్. అంటే 4 మార్క్స్ అంటే ఈ 2 కలిపి అడగొచ్చు. అలాగా ఒక్కొక్క సమ్ చిన్నగానే ఉంటుంది. 2 కలిస్తే కొంచెం 4 మార్క్స్ సరిపడగా వస్తుంది. రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ సొల్యూషన్. సో గివెన్. What is given? Sin 60 degree into cos 30 degrees. Sin 60 degrees into cos 30 degrees. This dot is representing into. ఈ dot into అని చెప్తుంది అన్నమాట. ఓకే? ప్లస్ sin 30 degrees into cos 60 degrees. సో మనకి సైన్ టేబుల్ ఉంది కదా మనకి ట్రిగోనోమెట్రీలో సైన్ టేబుల్. అదే ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ టేబుల్. సో ఆ టేబుల్‌లో ఒక్కొక్క డిగ్రీకి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ దట్ టేబుల్ వి హావ్ టు సాల్వ్ దిస్ వన్. ఓకే. ఆ టేబుల్‌లో ఉన్న వాల్యూస్ మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు సాల్వ్ దిస్ వన్. సో లెట్స్ రైట్ ద వాల్యూస్ నౌ డైరెక్ట్‌లీ. సో sin 60 డిగ్రీస్. వి నో దట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఈ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు అందులో. సో విచ్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ఫార్ములాస్ అంతే ఇవి. సో వి నో దట్ sin 60 degrees is equals to ఎంత? √3/2. వాల్యూస్ రాసేద్దాం ఫస్ట్. వాల్యూస్ అన్నీ రాసేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం డైరెక్ట్‌గా. నెక్స్ట్ cos 30 degrees is equals to again √3/2. దాని వాల్యూ కూడా cos 30 degrees వాల్యూ కూడా √3/2నే. నెక్స్ట్ sin 30 degrees. Sin 30 degrees is equals to 1/2. So sin 30 degrees is equals to 1/2. Next cos 60 is equals to cos 60 degrees is equals to again the value of cos 60 degrees is also 1/2. సో ఈ sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనకు తెలుసు కదా, డైరెక్ట్‌గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయడమే అందులో. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ sin 60 degrees. So in place of sin 60, what is the value of sin 60? √3/2. sin 60 వాల్యూ √3/2. సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. sin 60 ప్లేస్‌లో √3/2. into is there, keep the into. cos 30 degrees √3/2 again. మళ్ళీ √3/2. అంటే cos 30 అంటే వాల్యూ √3/2. సో cos 30 ప్లేస్‌లో √3/2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ప్లస్ ఇస్ దేర్, రైట్ ద ప్లస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. ప్లస్‌ని యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా రాసేయండి. sin 30 అంటే ఎంత? 1/2 ఇంటూ ఓకే. బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ క్లారిటీ కోసం బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసేయండి. sin 30 వాల్యూ 1/2. నెక్స్ట్ cos 60 వాల్యూ ఎంత? 1/2 అగైన్. సో 1/2. క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. దట్ ఎంప్లాయిస్. సో √3/2 ఇంటూ √3/2. సో మల్టిప్లై చేయండి. √3 ఇంటూ √3. సో 2 ఫ్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హియర్ దీస్ 2 ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ ఈచ్ అదర్. కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ 2 సెపరేట్‌గా మల్టిప్లై చేసేయండి. డినామినేటర్స్ 2 మల్టిప్లై చేసేయండి. సో √3 ఇంటూ √3 హోల్ స్క్వేర్. √3 ఇంటూ √3 హోల్ స్క్వేర్. 2 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ ఆర్ 2 ఇంటూ 2 4. ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ పెట్టేయండి. 1 ఇంటూ 1. సో ఈ 2 దీస్ 2 ఆర్ ఫ్రాక్షన్స్ కదా, 2 మల్టిప్లై చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ 2 మల్టిప్లై చేస్తాం, డినామినేటర్స్ 2 మల్టిప్లై చేస్తాం. 1 ఇంటూ 1 1 బై 2 2s are 4. హియర్ స్క్వేర్ అండ్ రూట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఏం మిగిలింది ఇంకెక్కడ? ఏం మిగిలింది? 3/4 ప్లస్ 1/4. చూడండి, whenever you find 2 fractions with the same denominators. 2 fractions కదా, 3/4 is a fraction, 1/4 is a fraction. సో ఈ 2 ఫ్రాక్షన్‌లో డినామినేటర్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ ఉన్నాయి. సో 2 ఫ్రాక్షన్స్ డినామినేటర్ సేమ్ ఉంటే న్యూమరేటర్స్‌ని డైరెక్ట్‌గా యాడ్ చేసేయొచ్చు. యాడ్ చేసేయండి. 3 + 1 4. మరి డినామినేటర్ ఎంత? 4. 4 డివైడ్స్ 4 ఫర్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 1 టైమ్. 4 is dividing 4 for 1 time.
Understand? So the value of sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60 will be 1. Understand? Now, see, సార్ మాకు ఇలాగా కొంచెం వింతగా ఉంది, డిఫరెంట్‌గా ఉందని అనిపించింది అనుకోండి మీకు. వాట్ యూ హావ్ టు డూ? యూ హావ్ టు ఫైండ్ ద ఎల్‌సీఎం ఫర్ ద డినామినేటర్స్. అంతే కదా! సో 2 ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 అడిషన్‌లో గాని, సబ్ట్రాక్షన్‌లో గాని ఉంటే వాట్ వీ హావ్ టు డూ? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ యూ హావ్ టు టేక్? ఏం తీసుకుంటాం? అంటే 2 ఫ్రాక్షన్స్ అడిషన్‌లో గాని, సబ్ట్రాక్షన్‌లో గాని ఉంటే మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం తీసుకుంటాం? సో వీ హావ్ టు ఫైండ్ ద ఎల్‌సీఎం ఫర్ ద డినామినేటర్స్. డినామినేటర్స్‌కి ఎల్‌సీఎం ఫైండ్ ఔట్ చేస్తాం. ఎల్‌సీఎం ఎంత? 4. సో ఈ 4లో ఎన్ని సార్లు డివైడ్ చేస్తుంది? 1 టైమ్. 1 ఇంటూ 3, 3. ఓకే. ఇలా రాస్తాం. ఒకవేళ మనం ఇలా చేయాలనుకుంటే 3/4 ప్లస్ 1/4. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ఎల్‌సీఎం? ఎల్‌సీఎం ఆఫ్ 4 అండ్ 4 ఈస్ ఎల్‌సీఎం. అప్పుడు ఎల్‌సీఎం 4 వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్స్ డినామినేటర్ దగ్గరికెళ్తాం. సో ఏంటది? 4. ఈ 4ని ఎన్ని సార్లు డివైడ్ చేస్తుంది? 1 టైమ్. 1 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద న్యూమరేటర్? 3. సో 1 ఇంటూ 3. సో ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా అక్కడ ఏసేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ దిస్ 4 సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ డినామినేటర్ దగ్గరికెళ్తాం. ఈ డినామినేటర్ ఈ ఎల్‌సీఎంని ఎన్ని సార్లు డివైడ్ చేస్తుంది? ఈ 4ని ఎల్‌సీఎం 4 కదా! ఆ ఎల్‌సీఎం 4ని ఎన్ని సార్లు డివైడ్ చేస్తుంది? 1 టైమ్. సో దట్ 1 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద న్యూమరేటర్ హియర్? 1. నౌ 1 ఇంటూ 3 ప్లస్ 1 ఇంటూ 1, 1/4. సో 3 ప్లస్ 1, 4/4. 4 డివైడ్స్ 4 ఫర్ 1 టైమ్. ఎలా చేసినా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. రైట్? నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ బిట్. So that is given. What is given? Write the given information. Given 2 tan square 45 degrees plus cos square 30 degrees minus sin square 60 degrees. Okay. So tan 45 degrees value, cos 30 value, sin 60 value అన్ని ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ రాసేసుకుని then we can solve the problem. So tan 45 degrees, we know that tan 45 degrees is equals to, what is the value of tan 45? It is 1. Next, cos 30 value. Cos 30 degrees value is equals to √3/2. Next, sin 60 value. Sin 60 degrees is equals to, again, √3/2. Okay, let's substitute these 3 values in the given question, in the given problem. So 2 into, that implies 2 into tan square 45. We know that the value of tan 45 is 1. Tan 45 value enta 1. మరి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 1కి స్క్వేర్. tan 45 value how much it is? 1. స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి tan స్క్వేర్ కదా, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 1 స్క్వేర్ ప్లస్ cos 30 value how much it is? √3/2. మరి కాస్కి స్క్వేర్ ఉంది కదా, సో ఈ వాల్యూ కూడా స్క్వేర్ పెట్టేస్తాం. నెక్స్ట్ మైనస్ sin 60 వాల్యూ √3/2 అగైన్. సో √3/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, √3/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. అండ్ హియర్ సైన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ స్క్వేర్, సైన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ స్క్వేర్. సో ఆ స్క్వేర్ని ఇక్కడ పెట్టేస్తాం. స్క్వేర్. నౌ దట్ ఎంప్లాయిస్ 2 ఇంటూ 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 1. 1 స్క్వేర్ అంటే 1 కదా, 1 ఇంటూ 2, 2 ప్లస్. సో హియర్ దిస్ స్క్వేర్ షుడ్ బి అప్లైడ్ టు బోత్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి అప్లై అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి అప్లై అవుతుంది. లేదంటే సింపుల్గా యూ క్యాన్ డూ వన్ థింగ్ హియర్, √3/2 √3/2 హోల్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. సో ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దీస్ 2 టర్మ్స్ ఆర్ సేమ్. ఈ 2 టర్మ్స్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి. ఓకే, సేమే కదా, √3/2 √3/2 హోల్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ టర్మ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద పాజిటివ్ సైన్, దిస్ టర్మ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద నెగిటివ్ సైన్. అంటే ఈ టర్మ్ నుంచి ఈ టర్మ్ తీసేయండి. తీసేస్తే ఏమొస్తుంది? ప్లస్ √3/2 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ √3/2 హోల్ స్క్వేర్ విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్.
లేదంటే ఇందులో నుంచి ఇది తీసేస్తే, అంటే ఇది x అనుకున్నాం అనుకో, ఇది కూడా xే కదా, x నుంచి x తీస్తే 0. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ హియర్? సో 2 into 1 square is 1, 2 into 1 will be 2. That's it. I hope it is very clear to you. Okay. Now let's move on to the next one, that is sin 90 degree into tan 45 degree plus cos 0 degree into secant 60 degree whole by secant square 45 degrees plus cosecant square 45 degrees. సో ఈ సమ్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఎంత వెతికినా కనిపించదు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ గివెన్ ఇన్ ద ఎస్సీఆర్టీ మాడ్యూల్. ఐ మీన్ ఎస్సీఆర్టీ పీడిఎఫ్ ఉంది కదా మనకి, ఎస్సీఆర్టీలో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. సో దీస్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. అండర్స్టాండ్? సో దీస్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. మీరు చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఆన్ రిక్వెస్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వీడియో ఫర్ దెమ్. Understand, it's very important also for your public examination point of view, right? Very, very important. Just try to listen, very easy. So initially what we have to do, the given question is sin 90 degrees tan 45 degrees plus cos 0 degrees secant 60 degrees by secant square 45 degrees plus cosecant square 45 degrees. Am I clear? So initially write the values of sin 90 tan 45 like that. So దీని వాల్యూస్ రాసేయండి ఫస్ట్. సో మనకి ఏం తెలుసు, వీ నో దట్ sin 90 degrees is equals to, what is the value? 1. అంతేనా? sin 90 వాల్యూ 1. tan 45 degrees is equals to how much? 1. The value of tan 45 degrees is 1. సో ఈ 1, ఈ √3/2, ఈ 1/2, ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? దీస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. అండర్స్టాండ్? టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదువుకోండి. సో ఇఫ్ యూ రీడ్ వెల్, యూ విల్ రిమెంబర్ వెల్. Understand? Right. Next, cos 0. Cos 0 degrees is equals to 1. The value of cos 0 degrees is also 1. So secant 60 degrees. Secant 60 degrees. The value of secant 60 will be. So what is the value of secant 60? See, the value of secant 60 degrees is 2. Okay? The value of secant 60 degrees is 2. Next, secant 45 degrees. So the value of secant 45 degrees is √2. Secant 45 is √2. Next, cosecant 45. Cosecant 45 degrees is equals to, the value of cosecant 45 will be again √2. So we know the values of all the trigonometric ratios of the certain degrees. So that is sin 90 tan 45 cos 0 secant 60 secant square 45 degrees and cosecant square 45 degrees. Okay, ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనకు తెలిసాయి, అవన్నీ ఇక్కడ రాసాం. సో వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఓకే, so let's substitute. So that implies sin 90 degrees 1 into tan 45 again 1 into 1, plus is there, keep the plus as it is. Okay, cos 0 1 into secant 60 ఎంత 2 బై ఉంది, బై పెట్టేసాం. secant square 45, secant 45 ఎంత √2 స్క్వేర్ అన్నాడు కదా మరి. సో అప్లై స్క్వేర్ హియర్, plus is there, keep the plus as it is. Okay, next cosecant 45, cosecant 45 value √2, but here it is given cosecant square. No, cosecant square అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ స్క్వేర్ అని పెట్టు, స్క్వేర్ అప్లై చేయండి. సో స్క్వేర్ అండ్ రూట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఓకే, స్క్వేర్ అండ్ రూట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. నౌ 1 into 1 ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ పెట్టేయండి. 1 into 2 by, so square and root got cancelled. No, here square and root got cancelled. What is remaining here? అంటే రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇంకా స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏం మిగిలింది ఇక్కడ 2 ప్లస్
ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏం మిగిలింది ఇక్కడ 2. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 + 2 3 by 2 + 2 4. So the value of sin 90 degrees into tan 45 degrees plus cos 0 degree into secant 60 by secant square 45 degrees plus cosecant square 45 is equals to 3 by 4. Now let's move on to the next one. This is also SCRT question only. Okay, ఇది కూడా SCRT లో ప్రాబ్లమ్స్ లో PDF లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒకటి ఇది. So very important for 4 marks, right? Right. So sin 45, we know that sin 45 degree is equals to how much? 1 by 2. Sin 45 value, sorry, 1 by root 2. 1 by root 2. Next, cos 30 value. Cos 30 degrees is equals to root 3 by 2. Cos 30 value is root 3 by 2. Next, cosecant 90 degrees is equals to 1. The value of cosecant 90 degrees will be equals to 1. Now let's substitute all these values in the given question. Icchin question lo ee values ani substitute chesandi, you will get the answer. So that implies root 2 into sin 45 value 1 by root 2 plus undi plus petteyandi. Next, root 3 into cos 30 value root 3 by 2. Okay, next, plus is there, keep the plus as it is. Keep the plus as it is. Cosecant 90 is, the value of cosecant 90 is 1. The value of cosecant 90 is 1. So root 2 gets cancelled. ఇంకేం మిగిలింది ఇక్కడ? 1 is remaining plus, so root 3 into root 3. Root 3 whole square by 2 plus 1. 1 plus 1 2 plus here square and root gets cancelled. Okay, square and root gets cancelled. What is remaining here? 3 by 2. 3 by 2 మిగిలింది. సో 2కి డినామినేటర్ ఏమి లేకపోతే ఏమున్నట్టు 1 ఉన్నట్టు. సో 2 by 1 ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్. 3 by 2 కూడా ఫ్రాక్షన్. రెండు ఫ్రాక్షన్ ఎడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఉంటే ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం ఫర్ ద డినామినేటర్స్. సో డినామినేటర్స్కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 1, 2 ఈజ్ 2. సో 1, 2 కోప్రెన్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేయచ్చు. లేదా ఎలా చేయాలి? సో 1 ఈజ్ డివైడింగ్, అంటే ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్లో డినామినేటర్ ఉంది కదా 1, ఆ 1 ఈ ఎల్సిఎం ఎన్నిసార్లు డివైడ్ చేస్తుందో చెక్ చేస్తాం. సో దిస్ 1 ఈజ్ డివైడింగ్ 2 ఫర్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 1 2s are 2. సో 1 ఈజ్ డివైడింగ్ 2 ఫర్ 2 times. 2 into ఇక్కడ ఉన్న న్యూమరేటర్ ఏంటి? ఆ న్యూమరేటర్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ పెట్టేయండి. సో దిస్ 2 సెకండ్ ఫ్రాక్షన్స్ డినామినేటర్ అంటే ఈ2ని ఎన్నిసార్లు డివైడ్ చేస్తుంది? 1 time డివైడ్ చేస్తుంది. సో దట్ 1 into వాట్ ఈస్ ద న్యూమరేటర్ హియర్? 3. న్యూమరేటర్ 3తో మల్టిప్లై చేయాలి, అంతే. సో 2 2s are 4 plus 1 into 3 3 by 2. So that implies 4 plus 3 7 by 2. Okay, so that's all for today. So we can again meet in the next class. And one more thing I would like to remind you here is ఇవన్నీ SCRT ప్రాబ్లమ్స్. SCRT PDF మనకు ఒకటి రిలీజ్ చేసింది కదా గవర్నమెంట్. సో దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అందులో ఉన్నాయి, ఇవి మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో లేవు. So very easy also at the same time. Okay, try to understand. So wherever you feel it difficult to understand, just pause the video, try to understand and watch once again. Okay, thank you.